Unanuo akụkọ mere eme ya ka ejiri bịa n'Ogene TV kinụrụ Ogene TV Kwamu no kanunu The Tinubu regime came to bury Nigeria after Buhari killed it. And people are still playing along with them. I don't know what is wrong with Nigerians. We are not playing. That's why we are not engaging in all this side hanky-panky about protests. When we are ready and when Nigerians are ready, we are interested in a revolution. We have made that very clear. Because that's what can end this nonsense in our body politic. You have all these military generals who don't go to war. And it's only in Nigeria that somebody who has never fought a war before will become a general in the army. Based on the number of traditional rulers he knows or the GO of his church, that's how they become generals in Nigeria, not because they go to war. If you see an Israeli general, it's because he has fought a war before. If you see an American general, he has been to Afghanistan, he has fought in Iraq, even though those wars might be wrong. But they have gone to war. But in Nigeria, you call these businessmen generals, they are all building estates in Abuja. They don't go to the war front. They don't know what's going on there. They are the ones who are happy that the insecurities are coming. You ask army to be doing traffic work. It's the Nigerian government that refused to release Nnamdi Kanu, something that would have solved a big problem. And then instead of releasing him, you're going to put army in the east. Every kilometer in the east, there are army checkpoints. But after 100 kilometers in the north, you can't find the army. There was a man in Katsina who said there are only 5 guns in the local government in Katsina state. And most importantly, legitimate leadership is important. When you don't vote for people and they lord themselves over you, you don't respect them. Odimma, Igbo ndị ọga adịrị mma ekenekwa m unu. Cheta na Igbo tụrụ ilu wee sị, esu tọkwa bụ ụtara ji ọjọọ. Igbo ji wee kwuo okwu sị, onye ishiri agbụlalụ ụdara ọ zụtara n'ụkwụ, ete ọzọ gara ya ahụ. Ihe a ndị Igbo na-ekwu sị, onye ekwughị ka ọha ya eburu ya si na nwanna ya gafee. Ọ dịzị ka ihe m na-afụ taa na ihe banyere okwu onye ndu Nnamdi Kanu. Otu ihe m mara na-enye m obi ụtọ bụ imerime ihe nna-adị ekwu n'ọnọkọ a nọcha n'azụ nke ndị bekee si antiquity purposes. Ihe ndị a nọcha n'azụ nke bụ na afọ ntama na iri ị nwere ike ịga ebe ahụ gafee ya, ọ nọcha na YouTube. Tata ọ dịzị ka ụfọdụ ihe ndị na-eme na ihe banyere okwu onye ndu Nnamdi Kanu nakwa ndị ọkaikpe ya, ma ọ bụzi ihe a Udele kwuru nyere nwunye ya dị ime wee sị na ọ mụọ n'udo uru, ọ mụọkwa ozu nwa uru, nke bụ na ibi dara ele bụ uru dị nta. Ụzọ ọbụla o siri bịa na ya nwere genu. Ọ bụrụ na ọ ga-echeta ọnwa n'ugogbo m kwuru okwu ihe banyere ihe metụtara ikekwa ma ọ bụ ihe na-akpali mmụọ ndị DSS eji debe onye ndu ebe ọ nọ n'ihi gịnị? N'ụbọchị niile onye ndu gara ụlọ ikpe, ndị DSS na-atụkeri 500 million ihe ha na-enweta n'uru. Nwanne gwazie m eziokwu, ọ bụrụ gụnwa nwere biznes ị na-enweta 500 million na ya, ikekwa ụnụ nweta ụnụ atụkee ya, ị ga-achọ ka biznes ahụ bịa dịsi njedebe. Maka tata ọ dị ka ihe banyere okwu onye ndu Nnamdi Kanu na ịga n'ụlọ ikpe aghọrọla ndị DSS biznes. Ọ ghọgoro ha a golden hen that lays the golden egg. Achọzighị ka okwu ahụ bee. Mana nke na-atụzi m n'anya ugbu a na-eri m nri n'obi na-agbagwoju m anya, m si ka m jụọ taa, ekwukwala m ya na mbụ, bụ ma ndị na-ekwuchite ọnụ onye ndu Nnamdi Kanu ọ na-ewekwala iwe ajụ ka m na-ajụ, maka asị ikwu amarọ ibe ezi ya. O nwere ihe ndị a na-erite n'ụbọchị niile onye ndu gara ụlọ ikpe? Amanụ mma enwere nke a na-akpọ appearance fee, ma ọkwa na ego ole a na-enye ha ụbọchị maọbụ izu maọbụ ọnwa niile onye ndu pụtara n'ụlọ ikpe. Maka mgbe m tinyekwara okwu ọnụ metụ ya ka ajụkwara m ajụ sị, kedu ihe o ji bụrụ na ekpechara ikpe appeal court asị onye ndu discharge and acquitted, abịa ndị Naijiria sị ha ekweghị mee appeal, ndị na-ekwuchite ọnụ onye ndu Nnamdi Kanu ekwere ka ebidogharị ikpe n'isi. Kamgbe aha kwana ha kọnkọra sọkọ mbọ tụ ihe a emega ugbu a.
ihe anyị na-afụzi bụ kwa mgbe apụta asọrọ anyị oyibo gwa anyị ihe mere na gwa anyị ebe o siri dị etu a na etu o si dị etu a, nyekwa anyị nkasi obi dịka nke anyị na-ekpe mgbe anyị nọ na ụmụaka na blọk rosary. Nkasi obi ndị nọ n'ahụhụ ya ọbara anyị ayịyọ, a na-enye anyị okwu nkasi obi anyị a na-ekwere. Mana ọ nwenugo mgbe m kwuru n'ọnụ ka sị okwu a abana n'okwu nchakasị anya. Ụnụ mana asị okokporo ga-eme ka onye ara ụmụnna ya gaghị alụnye ya nwaanyị. Ọ dịkwanụ ka ndị mma ka esi eme ihe banyere obodo a bụ Naijiria ọ bụ ndị ugwu, maka ọ bụ ndị a bụ ndị na-abụ ihe ọbụla metụtara ha ha sị gị ụnụ si akụwasịwa. Kemgbe m gwara ụnụ sị ọbụladị akwụkwọ nsọ mere ka anyị mata na right from the day of John the Baptist, the kingdom of God suffered violence, and only the violence taketh it by force. Nke pụtara na anaghị agba aka ejide ihe na-ata arụ. Mana ikekwa ihe mere o ji wee na-adịrị ma ndị Igbo ma onye ndu Nnamdi Kanu etu a taa bụ ọnọdụ a ndị Igbo fugoro onwe ha, ya bụ ọnọdụ a ndị Southeast politicians tinyegoro ndị Igbo na ya. Tata o nwere imerime ihe ndị m ga-egosipụta n'ebe a, unu kirichazie unu amara ma ihe m na-adị agwa unu si ebe okwugburu onwe ya nọ o megburu onwe ya nọ ebe ahụ. Ebe ọbụla nwatakịrị na-ebe akwa na-atụ aka, nne ya ga-anọ ya, nna ya anụghị ya, o nwere ike enyi nne ya ma ọ bụ enyi nna ya nọ ebe ahụ. Unu ga-ekiri ya m na-agwa unu taa ka unu fụ na ihe a o jula nkịta anya, ọ chọghị ịta onye nwe ya. Agbago m ụnụ na mbụ si na onye nwere iwe anaghị ama mgbe ekere nke ụkwa. Ndị Igbo, ụdị agha a chọrọ ibuso ndị Igbo ugbu a, ebuso agha ndị Igbo, ọ ga-abịa anyị na mberede. Mana ihe na-ewutezi m ugbu a bụ na imerime ndị Igbo achọghị ịma, achọkwa na ịdị njikere. Mana abịa Igbo asị gị kee nkwụcha na nkwụcha abụrụ ụjọ. Gị bụ onye Igbo n'ebe ahụ ugbu a na-ekiri m, gwa kena onwe gị eziokwu. O nwere nnọọ ka a ga-esi mekata taa asị gọọmenti Naijiria kpọrọ ndị IPOB oku si ka ha bịa ka enwee peace talk na peace deal. Ndị IPOB abịabebe aha buru ma rocket launcher ma ogbunigwe ma AK-49 ma AK-50 nyazuo ya ahụ bịabebe aha agbachi ha nkịtị. Mana ihe a bụ ihe mere na Katsina na mba ndị ugwu, etu a ka o si mee ebe aha, onweghị onye kwuru okwu, onweghị onye mere pim. Nna agwa ụnụ na ọ bụ ndị a bụ ndị nwe obodo a bụ Naijiria, ụnụ eche na ọ bụ asị, chee na ọ bụ tọkọ ka ekwugharị ọnụ. Biko ụmụnna ndị nke nọ na mba ofesi, ndị nke na-emekwe gbalụ na-agba mbọ ihe banyere ma okwu onye ndu Nnamdi Kanu ma Igbo nwere onwe ha, ọ dị ka ọ bụ na ọ ga-ekwe mme ma ụnụ ọ ga-agbadesite ụkwụ n'ala ike banyere ihe ịkpọpụ obodo a bụ Naijiria na International Court. Hapụ kene na ụmụ ihe agaga na UK ma ọ bụ na Amerịka ga na-eme protest si ka etinye ọnụ n'okwu. Kemgbe ahụ emewere ihe a, ndị a etinyere ha ọnụ n'okwu. Mana aga International Court ga ebe ahụ ga na-eme ụmụ protest a, ga ebe a na-agba obodo a bụ Naijiria akwụkwọ, ga ebe ahụ na-ede petition. O nwere otu kọntrị ndị nọ n'ime international community aha bụ International Court ahụ ehiwere bụ ndị nwere ike isi ihe emege ndị a ọ karịala na Igbo si ihe karịa atọ ya aka. Mana ọ bụrụ hala nke ịga na be Nne Eliza, ịga na be Trump ga-eme protest, hapụnụ ndị a. Na-agwa ya ụnụ na ndị a niile bụ ọchụ ewu a na-egbu egbu, anaghị egwu ọnụ ihe na-anụghị. A sị na anyị nwere ike ilewe anya na mpaghara ndị ọzọ, ọ ga-aka abara ya uru kara ndị a. Maka amakwametu ọ ga-esi wee dị mfe ndị a ikweta si napụ anyị hapụ n'ọnụ, mechiere ha ụzọ ha na-echi eri. Imerime ihe ndị ga-egosi ụnụ ebe a taa, ụnụ ga-anụrụ nke si n'ọnụ mmadụ ole dị iche iche, n'ụkwa otu nwanne ya nwoke etu o si metụta aka kpụmkwem na ihe banyere ya mkpugere mbụ m ka na-ekwukwa ugbu a, na okwu banyere onye ndu Nnamdi Kanu a gara bido ihe n'isi ọzọ, na ikekwa ihe anyị na-atụ anya ya nwere ike ọ ga-abụ ihe anyị na-afụ. Mana nsogbu adịghị, asị uche nwata chere gbuo onwe ya, o cheghị otu ụbọchị. Nwata na-eche ka o si eri inune na-echekwana ka o si agba nwata afọ. Abịa na mba ụwa niile ma ọ bụkwa na obodo a bụ Naijiria, o nwere ihe ha na-ekwu n'oyibo, ha sị gị obey before complain. A sị na mgbe aha appeal court mere onye ndu Nnamdi Kanu discharge and acquitted, ndị ọkaikpe na-ekwuchite ọnụ ya gbadorokwa ebe a sị onwe ezi ọzọ anyị na-anụ. A sịkwarị ụnụ na-eme appeal, megodi na obey,
nke ekpere ekpe na mbụ hapụ na ya ma mezie appeal. Mana nke a bụzi akụọ nwatakịrị ihe si ebekwala akwa kwa mmadụ aka gosi ebe ọ ga-ada anọrọ ebe a nụrụ mee discharge and acquitted jichie ya ma mee appeal. Ndị na-ekwuchite ọnụ ya ekwere si ka ebido ha n'isi. Mba na ọkwana ya na-agwa nwa isi agwakwala di ya ọwụ ụdị ya. N'eziokwu abụghị m onye ọkaikpe. Amakwara m na ikekwa imerime n'ime ụnụ bụ ndị na-ebe a na-ekiri m abụghịkwa ndị ọkaikpe, mana onweghị onye n'ime anyị na-enweghị eduka uche. Aga m achọ kene ka ị were eduka uche gị tụlekede ya ma ọ bụ ihe ziri ezi ma ọ dabara adaba. Ihe niile ịfụrụ emega ugbu a bụ n'ihi na ndị a bịara na mbụ aha mee nke m na-asị ụnụ progressing in error bịa progress in error, kweta ka ebido ihe ikpe a n'isi na-agbadoghị kwụsị mee na obe nke kpebiri ekpebi. Nwanne o nwere ka mmadụ ga-esi bekata akwa enyi ya nwaanyị nwụrụ anwụ ọ dịka ọma ihe gburu ya. Ka m gosi ụnụ ụmụ ihe ndị a ka ụnụ kirikere ka ị na-ekiri, biko gbaa mbọ were eduka uche gị na-atụle ihe niile ndị a na-ekwu, gaa na-agbakọ ma na-ewepụ, mara ma okwu ndị a o nwere uche dị n'ime ya. Biko were eduka uche gị tụlee ma lee. Ọrịa ahụ yiri dibịa ọgwụgwọ, ọrịa ahụ yiri dibịa ọgwụgwọ. Now wetin be the name of that sickness we don introduce you to plenty doctors, still yet no result? Jiximore, e go treat am one hand. Na before dem talk say some sickness na obrina chocha, but now obrina Jiximore, whether na cancer o, fibroid o, stroke o, or you be man, your King James no dey respond well. No worry yourself, make you use Jiximore natural product because e no dey fear any sickness at all. No let that yeye sickness send you to early grave. My brother, no grief any sickness o. No allow anybody deceive you. If no be Jiximore natural product, no drink am at all. Ọrịa ahụ yiri dibịa ọgwụgwọ. Jiximore, e dey work, we dey see am. Anyị lụza m ịgwa gị na Jiximore a na-aṅụzi ya every week. Ịghọtago? Nwa ya 2, that is onuchapụ m afọ, that is nwere onwe m. Nwanne m ọkwa miracle in bottle n'eziokwu. Daalụ nna m. Ọgwọ nnụ ọrịa ka ọ bụkwa ọgwọ nnụ ọrịa. Chineke ekene dịrị ya. Isi ike o. Ma Jiximore nọ o mere m ife tụrụ m n'anya. Nugo. Anyway, o nwere ife m ga-agwa gị na-abụrụ Chukwu dube gị o nna m. Maka ọ dịba nna jisi ike o. Chukwu gbaa gị ume o. Bye love, bye. Achọrọ m ikwu okwu maka gbasara Nnamdi Kanu. Kamgbe ka m na-aṅa ntị ka m nụ na ahapụghị ya si ya naba, mana ihe m na-anụzi abụ ihe nchọbụrụ ịnụ. Mgbe m nụrụ na ebidokwara keesi a n'isi, keesi ewedoro na Court of Appeal, apụtara m kwuo okwu telee ebumnobi eji ebido ha keesi ewedoro na Court of Appeal n'isi. Mana eche na enwere nkata akpara kamgbe m emechi ọnụ sị ka m nụkena asị n'oke submission ka manụ. Echere m na ọ ga-eruo nke ikwue n'oke submission because n'oge nke m agwara m gwa my lawyers na ka a ga-esi ahapụ m na aga na court na maka na mama nwụọ na ka m gaa lie ya. Eche m ụdị understanding enwere with Nnamdi Kanu before ebido ha keesi ewuru na Court of Appeal ebidokwa n'isi. So enweghị understanding enwere ebidokwa keesi n'isi. Who does that? Keesi ewuru na Court of Appeal, fine, ha gara Supreme Court si na ha kwero, fine, ị ga-emego that agree. You obey the Court of Appeal first. Ha ajụkwanụ lawyers onye ọ na-ala n'ụlọ ya ha duo Nnamdi Kanu na detention. The whole world will hear it. Si na Court of Appeal
efirigo mmadụ si hapụ ya para gọọmenti mba. The embarrassment is on them. The joke is on them. Mgbe eshiri all over the world na-akpọ ha n'ọnụ, they will be forced to release him. Ha nụsịrị ebidokwala kesi dị iche. A na-echere na enwere maybe the modality a chọrọ use were hapụ ya. Amadụ m na-enwe nkata akpara unu just rule. Hey God, now what for you people? As he walks, now get the understanding. Get the understanding. Oil refers terrorism. This is political issue. It has nothing to do with the judiciary. The judiciary is a part of government. It's an arm of the executive. The 1999 constitution as amended, whatever it is a rubbish constitution. It made the judiciary an arm of the government as long as it is the president that appoints the Chief Justice of Nigeria. Judiciary is an arm of the government. It's just like when you say Independent Electoral Commission. Which independence? When the president appoints the chairman of the Electoral Commission. The Electoral Commission is an arm of the executive. Then, you are being accused of terrorism. God helps you, did miracle for you. Court of appeal, acquire the case. Nga kinge jidaka, ale pule so on a body we stand. Release him first. The defense lawyers, I don't allow. So will go here. But look at the careful hand. Ndị mmadụ aga na-akpọ ha n'ọnụ mana Nigeria mana outside Nigeria. Akpụgide ha n'ọnụ ha si alawa. Unu ga-abidozie n'isi. Kekwa unu make expect before. Huh? The Court of Appeal judges ikpere ikpe ahụ. Government bara ha mba. Transfer all of them out of Abuja. Enweghị na-anụ ya nọ. Bara ha ezigbote mba. So ihe ha ga-eme ka unu ghọta na ha chọrọ convict Nnamdi Kanu. Anụ na-enwe ọdụ chi ya na-egburu ijiji. That verdict by the Court of Appeal chi ya gburu ijiji. I don't know. This case ebidoro nke ikpeazụ m na-eche ma enwere ihe unu na ha bara. Hey, my own bụ na ma High Court ma Court of Appeal, I lost the cases. Nke a bụ na o win na Court of Appeal. O asịkwa m ewere ohere a kelee gị n'ọgwụ ji small. M zụrụ gị. Ndị m nyere sọ ọrụ ọrụ bụ na nwaanyị fibroid ahụchara ya otu echiri kwu gaa test asọ nọzikwe m si agala ha ọzọ ka m mara ihe m ga-egwawa ndị mmadụ onye m na-agwa m na-amasị ya obi ike ya agala ahụ asị na ọnọhụ so ọgwụ ya arụrụ ọrụ kemgbe ahụ o nwekwele ndị ọzọ ndị m sịrịla mara atụ gbasara ya. O nwere ndị ka esi ndị nọ na Lagos ha sị ha hụrụ na Lagos ha ga ebe ahụ ga-azụ ya. Kemgbe ahụ ana m amagasịrị ndị mmadụ ọkwa gbasara asụ ọgwụ ha na-arụ ọrụ. Well, the ruling simply requires Mazi Nnamdi Kanu, the defendant, to enter his defense. It's not a pronunciation of guilt or not guilty. So that is why it's called a no-case submission. So the judge made a ruling that there's a prima facie evidence that needs to be explained. So in common parlance, it calls on him to come and mount his own defense. But there is the other aspect of the ruling that concerned extraordinary rendition. That very one is one that compounded us, because the extraordinary rendition of Mazi Nnamdi Kanu is so open and notorious. Two international institutions or two separate panels of the United Nations have made pronouncements regarding his extraordinary rendition and called for his unconditional release. Nigeria is a member of the United Nations and therefore bound to consider that and implement that decision. And in Nigeria here, 3 courts have made similar pronouncements. First was by the Federal High Court of Umuahia, which awarded him 500 million naira.
And the Court of Appeal also pronounced that he was a victim of extraordinary rendition. And in the Supreme Court, the same Supreme Court that sent this case back to trial, reached the same conclusion, that he was a victim of extraordinary rendition. And all these things are of the record. They are all in the file. And we remember when this trial was being conducted, these very documents were tendered in evidence. So it compounded us, it confused us, that the court now made a pronouncement that the extraordinary rendition had no evidence before the court, that no evidence of it was submitted before the court. And you remember, least but not the last, recently a Kenyan High Court made the same pronouncement. But well, if the court was misled by believing by mistake that these things were not in evidence, it also said and left the door open that such evidence be submitted. So we are coming back with that evidence, and it's going to be quantum and legion. Well, that one too, it wasn't in evidence that the Nigerian Medical Association has intervened. So it came as a surprise, but there's a short date given of 8 days for the NMA to submit its report. So somebody is ill, you know, I don't think NIA is going to change much of that. But I think the judge wanted to leave the record open to admit every possible evidence regarding this matter. But meantime, we are disappointed. Our client remains ill and remains detained, and we're not happy about that. His situation requires urgent and emergent care. So whatever the court says today does not mean that the government shall withdraw back. Just 2 days ago, I wrote a letter. A private hospital has also expressed readiness to admit him here in Abuja. For security reasons, I won't mention the name of the private hospital. But the government, if the government appears to have issues with taking him to the national hospital, we have given them an option of a private hospital also here in Abuja. It hasn't been rejected. It's pending. It's pending the admission of this report from the Nigerian Medical Association and the opinion of the Nigerian Medical Association. And you know, if you were in court, the judge had ordered that the committee or panel to be considered by the Nigerian Medical Association shall have a member from the national hospital. So national hospital is still in play. One other information. We are saying that the judge has no jurisdiction whatsoever to try Mazi Nnamdi Kanu, because that particular issue of being a victim of extraordinary rendition must be determined, because and that one will be whether they will be the one that will confer jurisdiction on the court. And the court said there is no evidence before him. No, we are going to supply evidence before him that Nnamdi Kanu was extraordinary rendition. Then, having done that, there is nothing, no case to answer. So that you should go home with that. And if they fail to do otherwise, we will not see it as a war against the Igbos. We are very disappointed in the ruling of the court today, where especially the court took a position that the extraordinary rendition was not going to be part of the consideration today. But he, however, to be fair to him, said if we can prove that there were extraordinary rendition, then that would change his consideration. So we are coming back. I've been assured by the lawyers that they are coming back to show that proof. One, the issue of jurisdiction. We will now know whether this court has jurisdiction or not. That's number one. Then number two, there seems, I keep saying it, there seems to be two sets of rules in this country. One for the Igbo man and the other one for every other Nigerian. Where every other Nigerian gets a reprieve, the Igbo man would not get a reprieve. You look at even the issue of the health situation of our brother. There have been many circumstances where people have been given opportunities to go and seek medical care, yet Nnamdi Kanu is denied. Even the president, at every consideration, the president goes overseas to take care of himself. He doesn't even subject himself to Nigerian medical attention. So it is very wrong for them to deny Nnamdi, who the doctors have laid clear evidences that he's having insufficiencies, organ insufficiencies. And what is the government waiting for? For him to die? And then the circumstances will now be brought up again? So, but for the Igbos, I'm more disappointed with the Igbos. The political leadership of the Igbo land, the spiritual and otherwise concerned, are keeping quiet, extraordinarily quiet, on the issue of Mazi Nnamdi Kanu. Especially when it is shown that when it concerns to others, especially in the north, the government is negotiating with terrorists.
non-terrorists dressed up who with guns and various ammunition, and yet they have not proved that Nnamdi Kanu is a terrorist. So it is up for Igbos to now rise up to ensure that we come in total defense of our brother and ensure that, especially in the administration of criminal justice, that he is not being marginalized. So Igbos should rise up for once and to say that all the spectacle, that enough is enough. Now wetin be that sickness we don introduce you to plenty doctors, yet no result. Jiximo go treat am one hand. Now before them talk say some sickness now brina Georgia, but now who brina Jiximo? Whether na cancer o, fibroid o, stroke o, or you be man, your King James no dey respond well. Use Jiximo product because you no dey fear any sickness at all. No let any yeye sickness send you to early grave. My brother, no grief any sickness o. No allow anybody deceive you. If no be Jiximo natural product, no drink am at all. Jiximo, it dey work with the siam. Ọ dị mma, ọkwụ na-ekiriele ihe ndị a niile. Ọkwụ na-anụ na ihe si n'ọnụ mmadụ dịka Ralph Wazulike wee pụta. M ji wee na-agwa ụnụ na mgbe ụfọdụ ọ na-adị mma ịtụfu nwatakịrị ma ọ bụ ịkwafu nwatakịrị na mmiri ọjọọ. Agwara m ụnụ na onye kwuo nke ọma ọbụla dị nke m na-ekwu ebe a taa, ya dị mma ụnụ ewere ya, ya ga-adị mma ụnụ atụfuo ya bụ okwu, hapụ m, o nwere ka ụbọchị ọzọ ma ekwuo nke dị mma. Ihe a Ralph Wazulike kwuru taa ọkwanye m kwugwara na mbụ. Ihe a ọ bụ eziokwu ka ọ bụ asị? Ụnụ nụkwara nke si na ọnụ nwa amadi nke ọzọ bụ Showere. Ụnụ nụrụ nke si ya n'ọnụ wee pụta. Nụrụkwa ụdị oyibo ndị ọkaikpe na-ekwuchite ọnụ onye ndu Nnamdi Kanu na-asụrụ anyị. Ụnụ nụkwara n'eziokwu eziokwu imerime ndị nke si ya n'ọnụ pụta na ọ bụrụ na ihe dị etu emeghị, amarazie na ihe a bụ wụọ ka ndị a na-edekile nyere ndị Igbo. Mana nke a ka ha na-ekwu, ha amaghị na edekile abịa ya bụ wụọ nyere ndị Igbo ka mgbe gboo. Ụnụ nụkwara ka ha kwuru, ma ọ bụ ka otu n'ime ha kwuru na ihe ha na-eche ọ bụ ka Nnamdi Kanu nwụọ. Nke a abụghị ajụjụ, ihe a bụ ihe ndị a na-eche, ihe a bụ ebumnobi ha, mana ọ ga-adị ire, ọ gaghị emezuru ha. M ji wee na-ekwu na okwu a abana n'okwu nchakasị anya. Ndị ọkaikpe na-ekwuchite ọnụ onye ndu Nnamdi Kanu, South East Legal Practitioners, o ruole mgbe unu ga-eri votu. O nwere ihe a na-akpọ civil disobedience. Menụ na ya, ndị Igbo niile bụ ndị ọkaikpe akwụjuru otu ụbọchị gaa n'ụlọ ikpe ụbọchị e yiri ikpe. Onye ọbụla ruo ebe ahụ akwụchiwe ụzọ. Onye ọbụla ruo ebe ahụ asị onwe gị nke a na-ekpe taa. N'okwu a, ihe dị abụọ otu ga-emerịrị. Ka a na-eme ya, a na-egosi ya. Asịkwarị ma ndị uwe ojii ma ndị amị na-achụkechi ndị pres. O nwere ndị ga-eji ekwentị na-esepụta ya na-egosi ya na soshal midia, mba ụwa ga-afụrịrị ya. Ọ bụghị etu a ka ihe a na-aracha aracha si atọ. Ọ bụghị naanị ụdara mụtara nwa na-apịba ọnụ. Ihe emega ndị Igbo o zuola nọ. Ọ bụghị onye kwuo ya pantị ya efuo. Ụnụ magodi m aka ntị etu a m n'ogbe isi m agaghị adapụ. Ọwụ gịnị dị? Ọ nụkwara ozi si n'aka ndị ụlọ ọrụ Jiximo ndị nwe ọgwọ na ọrịa ya bụ Miracle in a Bottle dịka m na-agwa ụnụ. Ụnụ nụkwara ma okwu si n'ọnụ ndị mmadụ pụtagasịa dị iche iche, ya bụ ndị jigoro ya bụ ọgwụ wee lebara ọrịa na-arịa ha na nke na-arịa onye nke ha anya, nụkwa na ya bụ ọgwụ na-arụ ọrụ. A sotụrụ gbagbo onye ugwu, ọ sị ka ya fụ n'anya. Ọ bụ na ịchọ ịfụnanya, lekwa akara ekwentị a n'ihu onyonyo gị maọbụ ekwentị gị, zibatara m WhatsApp meseji, kpọọ m WhatsApp call ka mụ na gị karịa. Akpọla m vidio call. O nwere ndị na-abịa ha na-akpọ m vidio call. Nwanne na-akpọnụ m vidio call ịma ka m si wee nọrọ. Ịma m nwere ebe m nọ mgbe ahịa na-akpọ m vidio call. Kpọọ ọnụ WhatsApp call ka anyị kwuo nọ. Unu ga-adọpụta m ụkwụ n'ama. Hey, ndị mmehie ibe m ọwụ gịnị? Ọ dị mma, ọnwa ihe ọzọ ịchọ ka mụ na gị karịa, lekwa akara ekwentị ebe a, zibatara m ozi ma ọ bụ kpọọ m na WhatsApp. Ana m ekelekwe imerime n'ime ụnụ bụ ndị niile nọ na-ezibata ozi dị iche iche. Ozi niile na-eze ahụrụ ọkụ na-eru eluigwe ntị na ihe banyere nkwado anyị na-eme maka olili nne m, ya bụ Mrs. Antonia Nigduru, onye nke nagoro ala mma ugbu anyị na-akwado maka ime ememme elimozu ya. Ana m anata ozi niile imerime n'ime m na-ezibata ebe a. Ndị oyi m hiwara otu nke akpọrọ
kọmitii burial kọmitii nne m ana m anabata ozi unu niile daalụ nri nne ka m si ebe a na-apụ ugbu a ọ bụrụ nwaanyị ọzọ ịchọ ka mara gị karịa kpọọ m n'ekwentị a ma ọ bụ zibatara m WhatsApp meseji ana m asịzi unu ụbọchị a ga-akpụ isi ga-akpụ afụ ọnụ ka emesịanụ